I think Bhuvan is not audible, right? Hi, good evening, one and all. I welcome you all for yet another live session from Dr. Mohan's. Today we are going to discuss regarding COVID and diabetes. I am R. Bhuvaneshwari, senior technician from Dr. Mohan's Diabetes Specialities Center, and joining with me is Dr. Prasath Jaison, senior consultant diabetologist at Dr. Mohan's Diabetes Specialities Center, OMR. So I welcome you for the session. Sir, first நம்ம செஷன் போறதுக்கு முன்னாடி கோவிட் அண்ட் டயபெட்டிஸ் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்றத சொல்ல முடியுமா சார்? Thank you, Bhuvan, for the introduction. Good evening to you, and good evening to all those who have joined in. So maybe I'll probably give a small overview of COVID. What has happened till date. So COVID, as you all know, started in December 2019. So Wuhan repair on I think நம்ம மறக்கவே மாட்டோம். Yeah, so it started. From the life changed for us. So the first case was detected there, and then honestly, இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த நிலைமையில இருப்போம்ன்றது யாரும் அந்த டைம்ல எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம். For the 2 years, it has completely changed our lives. Exactly, sir. So the lot of loss of jobs, loss of livelihood, loss of lives, a lot of damage was done over the last 2 years. So this COVID is primarily caused by a virus called SARS-CoV-2. அது வந்து it was responsible for the first wave. So first wave நம்மளுக்கு தெரியும், there was so much of panic because we didn't know what was happening. இது என்னடா புது வைரஸா இருக்கு, இது எப்படி மேனேஜ் பண்றது, ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்தது அந்த டைம்ல. So eventually we started learning about the virus. அப்புறம் அந்த first wave போச்சு. Then we got into the second wave. That was in 2021, if I remember right, which was Yes, sir. dominated by a mutant of SARS-CoV-2. I think it was predominated by the Delta variant. அதுக்கப்புறம் அது இப்போ கொஞ்சம் செட்டில் ஆயிட்டு then now we are facing the third wave dominated by the Omicron variant. So Omicron is nothing but it's a highly mutated variant of the SARS-CoV-2 virus. Fortunately, it is a milder, looks like a milder variant. Milderங்கிறதுனால நான் வந்து I'm not saying that you should take it lightly, because even with that we've had lot of deaths. இப்போ முந்தானேத் பாத்தீங்கன்னா பேப்பர்ல போட்டிருந்தாங்க, there were 600 deaths in a single day across the country. So we should not take it very lightly. But what I mean is, compared to the previous variants, this seems to be a little milder. What I want to also emphasize is that we will continue to have mutations of the virus. That's what experts believe. So அதுக்காக நம்ம வந்து அப்படி பயந்து போய் உட்கார்ந்திருக்க தேவையில்லை. There's no need to panic. Every year there is one variation which is variant coming up, sir. என்ன I mean ஒரு புது வைரஸ் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ புதுசா கூட ஒன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது நிறைய சோஷியல் மீடியால எல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கு. But even day before yesterday, I just read that they have discovered subtypes of the Omicron variant, which is more infective. So அது வந்துட்டு தான் இருக்கும், but we will have to know. Already we have started to learn to live with it. First time இருந்த பேனிக் இப்போ இல்ல. மக்கள் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா தான் இருக்காங்க. So they sort of learn to live with it. But அது பேனிக் ஆகாம we should be very very careful. As far as diabetes is concerned, because diabetic patients when the COVID vandaduna, the chances of complications are very high. So that is why we emphasize that blood glucose control should be very good. Complications, even death related to the infection is very high. So we should, diabetic patients should be very particular in keeping the blood glucose levels under control. Sir, இது நார்மல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வேரியஸா இருக்குமா இல்ல diabetic patients are more prone like what is the difference? That is also one question which is very frequently asked. Sugar patients வந்து COVID infection வர்றதுக்கு chances அதிகமான்ற ஒரு question இருக்கு. Actually என்னன்னா இந்த COVID வைரஸ்ங்கிறது it's something which has to come from outside. இது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற வைரஸ் இல்ல. Somebody has to give it to us. Either நம்ம எங்கேயாவது தொட்டுட்டு நம்ம கண்ணு மூக்குல வாயில வைக்கணும், இல்ல we'll have to stand very close to somebody. அவங்க breathல வர அந்த dropletsல அந்த இன்ஃபெக்ஷன்றது நமக்கு வெளியில இருந்து தான் அது வரணும். வைரஸுக்கு வந்து தெரியாது that this patient has type 1 diabetes, this patient has type 2 diabetes, இல்ல இந்த பேஷண்ட்க்கு டயபிட்டிஸ் இல்லன்றது வைரஸுக்கு தெரியாது. அது ஒரு ஸ்கேனர் வச்சுட்டு பார்க்கல டயபிட்டிஸ் யாருக்கு இருக்கு, அவங்க உடம்புல கூறலான்றது இல்ல. So diabetics are not prone for acquiring the infection. அந்த ரிஸ்க் வந்து சேம் தான், whether you have diabetes or whether you don't have diabetes. But once the virus is inside the body of a diabetic person, அங்க it can cause more havoc. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி rates of complications can be higher. அதுக்கு நிறைய reasons இருக்கு which we will go through. Okay. And இப்போ type 1 diabetes and type 2 diabetes சொல்றீங்கல சார், யாருக்கு ரிஸ்க் அதிகம், whether it is type 1 or type 2? Well, அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி let me just explain what is type 1 and type 2, because there are many people who don't know what the difference is. First of all,
டயபிட்டிஸ் வர்றதுக்கு காரணமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடம்புல இன்சுலின் லெவல்ஸ் குறையிறது தான். இன்சுலின் இஸ் தி ஹார்மோன் விச் இஸ் சப்போஸ் டு கண்ட்ரோல் யுவர் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ். உடம்புல இன்சுலினோட லெவல்ஸ் குறைய தான் சுகர் லெவல்ஸ் ஏறுது. அதுதான் நம்ம டயபிட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்ப டைப் 1க்கும் டைப் 2க்கும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டயபிட்டிஸ் இருக்கு. இதுல முக்கியமானது வந்து டைப் 1 அண்ட் டைப் 2. தட் இஸ் சம்திங் வி காமன்லி சி. இதுல டைப் 1 டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா, உடம்புல இன்சுலினோட அளவு வந்து ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் ஜீரோன்னு கூட சொல்லலாம். மினிமலா இருக்கும், இல்ல ஜீரோ இன்சுலின் சுத்தமா இருக்காது. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் தீஸ் பேஷண்ட்ஸ் இஸ் ஒன்லி இன்சுலின். இன்சுலின் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து தேல் பி டேக்கிங் இன்சுலின் நாட் 2, 3 or 4 டைம்ஸ் a day. அப்படி பண்ணாதான் அவங்க சுகர் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். டைப் 2 டயபிட்டிஸ்ல என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இன்சுலின் லெவல்ஸ் கம்மியா இருக்கும். பட் தே வில் நாட் பி டூ லோ. கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் நார்மலை விட. பட் இட் வில் நாட் பி ஜீரோ. பிளஸ் தே வில் ஹேவ் சம்திங் கால்ட் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். உடம்புல இருக்கிற கொஞ்ச நெஞ்ச இன்சுலின் கூட அது ஒர்க் ஆகாது. வி கால் இட் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டைப் 2 டயபிட்டிஸ். இப்போ கோவிட் ரிஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும், பை த வே டைப் 2 டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் கேன் ஸ்டில் பி மேனேஜ் வித் மெடிசின்ஸ்ல மேனேஜ் பண்ணலாம். பட் வருஷங்கள் கூட 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 என்ன ஆகும்னா, டைப் 2 டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸோட உடம்புல கூட இன்சுலின் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டே போறதுனால most patients may require insulin after a certain period of time along with medications. Now coming to your question, type 1 க்கும் type 2க்கும் ஏதாவது பாதிப்பு டிஃபரன்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா, it all depends on the blood glucose level. So உங்களுக்கு வந்து blood glucose level ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா, irrespective of whether you're type 1 or type 2, the complication chances are going to be more. எந்த டைப் ஆஃப் டயபிட்டிஸா இருந்தாலும் சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா, the risk of complication is going to be less. So சொல்ல போனா டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலாம். இருந்தாலும் there is one more point here. டைப் 1 டயபிட்டிஸ்ன்றது யூசுவலா சின்ன வயசு ஆளுங்களுக்கு வரும், குழந்தைங்களுக்கு வரும், இல்லைன்னா அடோலசன்ஸ்க்கு வரும். கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் வந்து டைப் 1 டயபிட்டிஸ் வந்து யங்கர் பேஷண்ட் கேட்டகரியில இருக்கும். வேற டைப் 2 டயபிட்டிஸ் மோர் ப்ரெவலன்ட் இந்த ஓல்டர் பாப்புலேஷன். 40, 50, 60, 70 அந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு தான் டைப் 2 டயபிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ அகெயின் கோவிட்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் எஃபெக்ட்ஸ் மோர் of the elderly population. So young adolescents or younger people, they tend to tolerate the infection better compared to the older population. Plus type 2 diabetesல பாத்தீங்கன்னா unlike type 1 வெறும் சுகர் மட்டும் இருக்காது. அவங்களுக்கு blood pressure இருக்கலாம், cholesterol இருக்கலாம், kidney problems இருக்கலாம். ஏன்னா because they're older, they will have other problems, cancers இருக்கலாம். So அந்த விதத்துல பார்க்கும்போது we can say that the risk is slightly more for patients with type 2 diabetes compared to type 1 diabetics. இருந்தாலும் the last line is சுகர் பொறுத்து இருக்கு. சுகர் அன்கண்ட்ரோல்டா இருந்தா irrespective of whichever type of diabetes you have, the risk is more. So what care should I tell to the patients who acquire diabetes, I mean COVID? Special care அதாவது we tell the sanitizing methods, இது வந்து prevention. So prevention, I have to talk about prevention. ஏன்னா prevention for diabetics is not different from what we talk about prevention for non-diabetics. ப்ரிவென்ஷன் வரும்போது டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் a big role for மாஸ்க்ஸ் வந்து கட்டாயம் போடணும். இப்போ வந்து நிறைய பேர் மாஸ்க் போடுறது இல்ல. போட்டாலும் அவங்க வந்து they don't wear masks properly. சும்மா கழுத்துக்கு போடுறாங்க, இல்ல கழுத்துக்கு போட்டுட்டு போறாங்க சார். இங்க I mean this is so many of them. Correct. அது ஒரு கேர்லெஸ்னஸ் ஆயிடுச்சு சார் இப்போது. ஆமா, people have become ரொம்ப இதாயிட்டாங்க. I mean ஃபர்ஸ்ட் இருந்த அந்த பயம் இப்போ இல்ல மக்களுக்கு. ஸோ மாஸ்க் போடும்போது யூ ஷுட் மேக் ஷுர் தட் யூ கவர் இங்க இருந்து இந்த நேசல் பிரிட்ஜ் இருந்து ஃபுல்லா இந்த சின் வரைக்கும் கவர் ஆகணும். பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ். வைரஸ்ன்றது நம்ம கண்ணால கூட பார்க்க முடியாது. யூ நீட் அன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் டு சீ த வைரஸ். கொஞ்சம் கேப் இருந்தா கூட உள்ள போயிடும். இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம மக்கள் பண்றது என்னன்னா, பேசும்போது தே புல் த மாஸ்க் டவுன். அது பண்ணவே கூடாது. இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட தான் கேட்கும்போது அவங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது மாஸ்க் இழுத்துட்டு தான் பேசுறாங்க. ஸோ விச் ஷுட் நாட் பி டன். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது மாஸ்க் போடுறதுக்கே யூஸ் இல்லாமல் போயிருக்கு. ஸோ மாஸ்கிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டாவது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேவ்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க போனாலும் வட்டமா போட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஸோ தட் வி குட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் அபார்ட். கடைக்குள்ள 2 பேர் வெளியே வந்தா தான் அடுத்த 2 பேர் உள்ள விடுவாங்க. அதெல்லாம் இருந்தது. we were maintaining that to some extent. But இப்போ வந்து we don't see it at all sir nowadays. We don't see that at all. So people gather, இப்போ எங்க வேணா போங்க. Go to a mall, go to a cinema, go to a fish market, go to a grocery shop. எல்லாரும் nobody follows social distancing. So அது வந்து it's important to some extent. அப்புறம் washing of hands. சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி make it a point to wash your hands thoroughly, because நம்ம எங்கெங்கயோ எல்லாம் தொட்டுட்டு வந்திருப்போம். So again when you say washing hands, just not simply அப்படி அலசுறது இல்ல. Use soap, wash your hands, see that you cover every part of your hand. மேல கீழே அந்த இடுக்க விரல்களுக்கு நடுவுல இருக்கிற இடுக்குல
அதெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி 20 to 30 seconds நீங்க சோப் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் வாஷ் பண்ணணும் before you eat. Otherwise you may be transferring the virus right into your mouth. Sanitizing. So sanitizing, வெளியே போயிட்டு வந்தீங்கன்னா, suppose you are outside somewhere, you don't have access to soap and water, you can sanitize. வீட்ல வந்தீங்கன்னா you can sanitize your வெளியே போயிட்டு வந்த இது உடனே clothes எல்லாம் வாஷ்ல போடுங்க. Sanitize your objects, your cell phone or whatever, purse, whatever, அதெல்லாம் sanitize பண்ணுங்க. Sanitize your flooring, sanitize your objects. So that is all also a good way of prevention. And ultimate thing is vaccine. Initially, we didn't know that we didn't have a vaccine, but today we have vaccines. So I think we have covered a large chunk of our population with these vaccines, and vaccine should be taken by everyone. And that will go a very big role as far as prevention is concerned. So, what was your question actually? Sir, I was asking like what other care should be told to the patients who have diabetes and COVID? Once they get COVID, once Ah. they get COVID, okay. Once you get First thing, COVID. what I suggest my patients is to get in I touch. mean, and the second question that I want to combine is, if at all a diabetic patient gets COVID, should I get them hospitalized immediately? Okay. Hospital immediate. First thing is, once somebody with diabetes gets COVID, what I tell them is to get in touch with a physician treating COVID. COVID treating hospitals கூட touchல இருக்க சொல்வேன், because we don't treat COVID as such. But fortunately, in the particular variant பொறுத்த வரைக்கும், not many people need hospitalization as far as the Omicron variant is concerned. So இப்போ ஆக்சுவலா பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே தெரியுது. They take a paracetamol, they take a supportive treatment, gargle பண்றது, warm water குடிக்கிறது, inhale பண்றது, everything they do at home. They're almost familiar with all this. So இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். Rest is very important at home. Usually patients COVID இருக்கும்போது we don't advise them to exercise. Even if they're asymptomatic, it's not good to exercise. Better to take rest. Diet is very, very important for two reasons. One, because diabetic patients க்கு sugar level ரொம்ப முக்கியம். And diet has two roles to play. ஒன்னு, அவங்க sugar level is going to be directly dependent on the diet. So இஷ்டத்துக்கு அவங்க வந்து fruit juices-உம் அது இது sugary items எல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா their blood sugar level is going to go up. So diet has to be balanced, it has to be healthy. On the other hand, the patients are fighting an infection. So diet should boost your immunity. So அந்த மாதிரி immune boosting foods இருந்ததுன்னா that will help them combat the virus also. Thirdly, blood glucose monitoring. As far as diabetic patients are concerned, very, very important to monitor blood glucose. Because நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு they will பசி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு, because when you have fever you won't have appetite. பசி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சரியா சாப்பிடலன்னு சொல்லிட்டு மாத்திரையை விட்டுருவாங்க. அது பண்ணக்கூடாது, because during an infection your blood sugars are prone to go up even if you don't eat anything. Infection itself will increase your sugars. So அதனால அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. They should check their sugars, monitor their sugars. தேவைப்பட்ட ஒரு நாளைக்கு 2-3 வாட்டி கூட மானிட்டர் பண்ணணும். மானிட்டர் பண்ணிட்டு they can take the decision based on their sugar levels. அப்படி அவங்களால டிசிஷன் எடுக்க முடியலன்னா you get in touch with the physician who is treating you. ஏன்னா இப்போ telemedicine also has become legal. கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை லீகலும் ஆக்கிட்டாங்க. Very easy to consult doctors online. So consult பண்ணுங்க. So tell them your readings and they will guide you as to what medicine you should be taking. But never skip medication. That is very, very important even during COVID. So I have one more doubt. இப்போ glucose monitoring சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல சார், how many times should I prick myself in a day? Like என்ன டைம்ல பார்க்கணும், எப்படி கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேக்குறாங்க. We usually tell like 3 times a week அந்த மாதிரி usually we tell to monitor. But COVID வந்ததுனா எவ்வளவு frequent-ஆ பார்க்கணும் சார்? That will again depend on the severity of the symptoms and the type of diabetes. இப்போ type 1 diabetes na நம்ம வந்து we need to ask them to monitor their sugars more frequently, because they are more at risk for complications like diabetic ketoacidosis, because they'll be taking insulin 3 to 4 times a day. So அவங்கெல்லாம் கோவிட் இருக்கும்போது they should check their sugars very, very frequently. So maybe ஒரு நாளைக்கு 3 வாட்டி 4 வாட்டி கூட பண்ணலாம். If patients are very sick, obviously they're going to be in the hospital. அங்க இதுதான் பண்ண போறாங்க. They're going to anyway continuously monitor. If sugars are stable, sugars more or less stable இருந்ததுன்னா அவ்வளோ frequent monitoring தேவை. If they're not very sick, I wouldn't probably tell them to monitor 3-4 times a day, at least one reading a day till their infection subsides. Maybe ஒரு நாள் ஒரு fasting பாருங்க, இன்னொரு நாள் லஞ்ச்க்கு அப்புறம் பாருங்க, இன்னொரு நாள் after breakfast. அந்த மாதிரி மாத்தி பார்த்துட்டு they can probably send the readings to their doctors who can help them with adjusting the doses of the medication. Okay, see already feverல இருப்பாங்க sir, so pricking will be little bit difficult. What else can we tell them to check the glucose level, sir? Like No, if you're talking about flash glucose monitoring, so yes that sir, is CGMS will it help, sir? will definitely help, no doubt. So there is something called ambulatory glucose profiling or flash glucose monitoring in சொல்லுவாங்க. Many people may know about it.
அது வந்து ஒரு சின்ன காயின் சைஸ்ட் சென்சார், அது சின்ன சிப் மாதிரி இருக்கும். வாட் வி டூ இஸ் வி ஜஸ்ட் ஸ்டிக் இட் ஆன் டு தி ஹேண்ட் ஆஃப் தி பேஷண்ட். ஸோ கையில ஒட்டி விட்டுட்டோம்னா It is that very device easy to. easy. So the patient does not have to prick. So that monitors their sugar level every 15 minutes for 14 days. So we get almost 90 readings in a day, and that goes up to 1,400 readings in 2 weeks. So inga what happens is we get to know the exact sugar levels. எங்க கூடுது, எங்க குறையுது, எங்கேயாவது லோ ஆகுதா? பிகாஸ் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நைட்ல தூக்கத்துல லோ ஆகுறது கூட அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு லுக் அட் நாட் ஓன்லி ஹை சுகர்ஸ், லோ சுகர்ஸ் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது. பேஸ்ட் ஆன் விச் வி கேன் டூ த ரீஅட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த டோசேஜ். ஸோ அந்த ஃபிளாஷ் குளுக்கோஸ் மானிட்டரிங்லேயே வந்து தேர் இஸ் an option where the reader is given to the patient. The patient can take the readings themselves. சிஸ்டம்ல டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த டாக்டருக்கு அனுப்பிச்சு விடலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் த டாக்டர் கேன் கால் யூ அண்ட் ஹெல்ப் யூ டு ரீஅட்ஜஸ்ட் தி டோஸ் ஆஃப் யுவர் மெடிகேஷன்ஸ் ஆர் இன்சுலின். ஸோ தே டோன்ட் ஈவன் ஹேவ் டு கோ டு தி டாக்டர். அது அவங்க மாட்டிக்கிட்டு அந்த ரீடிங்ஸ் மட்டுமே they can. So here you get continuous glucose readings. You can even check the reading live on the reader மாதிரி இருக்கும்னா அந்த சென்சர் மேல வச்சாலே கூட you'll be able to see what the reading is. Suppose patient ஒரு giddiness இருக்கு, they can just keep the reader on top of the sensor and see what the reading is. So if it is low, they can correct it immediately. So it is very easier for them to monitor the glucose once the sensor is fixed onto the arm. Correct, sir? Correct. So you get multiple readings. You get to know the entire day's blood sugar without pricking. So the pricks on it's very, sometimes it's patients are not very comfortable. They feel it's painful. And infection la irukudhu, since you have to prick multiple times, you have to monitor frequently. Flash glucose monitoring will be, I think, a very good option. And people, we can also fix the diet, sir. I mean, in general, I'm telling people, na saapdave illanu vaanga. Then when we see the AGP, we'll be able to tell, like, illa inga enna saaptinga, idu in the time la increase aayirukku again. So it helps you in so many other things also. Diet also we can monitor. As well as We can ask them what they had. ஏன்னா again diet கூட different people respond differently. So ஒருத்தருக்கு தோசை சாப்பிட்டா சுகர் ஏறும், ஒருத்தருக்கு சப்பாத்தி சாப்பிட்டா ஏறும். So it differs. So as you rightly said, நம்ம டயட்டையும் மானிட்டர் பண்ணலாம். And based on the peaks, we can probably give them advice on the diet. நிறைய பேருக்கு டயட் கரெக்ட் பண்றதுனாலே சுகர்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு. So medicine நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றதை விட just correcting the diet itself can get the sugars down. So that's also yeah, that's right. That is one thing. And one more doubt that I had was regarding the normal people will they get diabetes after COVID, sir? Means COVID causes diabetes? Normal people, that's what you're asking. Like Does if I'm COVID not cause known diabetes? as diabetic, if I get COVID, after which will I acquire diabetes? Okay, இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலி 3 விதமா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கிறதே தெரியாது. தே மே திங்க் தே ஆர் நார்மல். ஓகே, இன்னைக்கு கூட there are a lot of people who are going around without knowing that they are diabetic. நிறைய பேருக்கு டயபெட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா, இட் வில் பி த்ரூ a கேம்ப்ல இருக்கலாம், இல்ல அவங்க கம்பெனில மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் காமிச்சிருப்பாங்க, அதுல யதார்த்தமா தெரியும். இல்ல they would have gone to a doctor for something else, கை ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கும், அதுக்கு போயிருப்பாங்க, கடைசியில பார்த்தா சுகர் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சுகர் இருக்குன்னே தெரியாம நிறைய பேர் இருக்காங்க சொசைட்டில. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு கோவிட் வரும்போது they'll find that their sugars are there. ஸோ அதை வந்து நம்ம நார்மல் எடுத்துக்க முடியாது. they thought they were normal, but they had diabetes, which was கோவிட்னால அது வெளியே வந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம். இன்னொரு குரூப் வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ். ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் வந்து தேர் நாட் டயபெட்டிக்ஸ், தேர் நாட் நார்மல் ஆல்சோ. பட் அகெயின் வென் தேர் அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ், லைக் ஒரு கோவிடோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்போ தேர் சுகர்ஸ் கேன் கோ அப். ஸோ அகெயின் ஆனால் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன் மோஸ்ட் கேசஸ் அதுக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் கேன் கிராஜுவலி கம் பேக் டு நார்மல். பட் சில பேர் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. கமிங் டு யோர் கொஸ்டின், சுத்தமா டயபெட்டிஸே இல்லாம ஒருத்தர் கோவிட் வரலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. தட் ஆல்சோ ஹஸ் ஹேப்பன்ட். அது எப்படி தெரியும்னா, கோவிட் வரும்போது when they check the HbA1c, it was completely normal, 4.8 இல்ல 5.1 அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் they get COVID, they find that their sugar levels are going up. ஸோ அப்போதான் இது ஏன் எப்படி நடக்குதுன்னு யோசிக்கும் போது they came up with an entity called COVID diabetes. இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து எப்படி நம்ம உடம்புக்குள்ள என்டர் ஆகுதுன்னா, லங்ஸ்ல வந்து there are receptors called ACE2 receptors. இந்த கோவிடோட ஸ்பைக் வந்து it goes and sits onto the ACE2 receptor and then the virus gets internalized. So அந்த receptor வழியா தான் அந்த வைரஸ் உள்ள போகுது. The ACE2 receptors ன்றது they are already present not only in the lungs but many other organs including the pancreas. Pancreasல நிறைய இல்லைனாலும் இருக்கு, ACE2 receptors இருக்கு. So what the virus does is through these ACE2 receptors they get into the pancreas, they destroy the beta cells and thus can cause diabetes. So அப்படி ஒரு என்டிட்டியும் இருக்குது. So I think studies are ongoing to look இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும், ஃபியூச்சர்ல அவங்களுக்கு டைப் 2 டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்களா, இல்ல டைப் 1 மாதிரி இருப்பாங்களா, ரிவர்ஸ் ஆகுமா? I think studies are ongoing, but yes,
COVID itself can cause diabetes, and it has been documented. Okay, one more common question that people ask me is, if suppose COVID vandirchu appadina, we should start them on insulin, sir, because sugars you said it's going to be very high. So No, not for all insulin patients. is the only option. No, not for all patients. Not all patients will Not for require all. insulin Okay. just because they have COVID. Again, it will depend on the severity of the infection. நிறைய பேருக்கு asymptomatically போயிருது. They don't even know that they got COVID. அந்த Yes, மாதிரி sir. நிறைய That பேர் is majority of patients அதுதான் நடக்குது. For okay. people with mild infection, I don't think they'll require insulin unless they're already on insulin. அவங்களுக்கு இன்சுலின் வந்து இனிஷியேட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து கம்மி தான். Sometimes when patients have moderate to severe infection இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, they hospitalize these patients. அந்த அளவுக்கு சிவியரா இருக்கும்போது there are some medications which have to be avoided. நம்ம கொடுக்கிற oral medicationsல there are certain medications which have to be avoided, which have to be stopped. Plus severe patients will mostly be on steroids. ஸோ கண்டிப்பா ஸ்டிராய்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது இன்சுலின் வந்து தேவைப்படும். இல்லைன்னா நம்ம சுகர் லெவல்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம். ஸோ இன் சச் பேஷன்ஸ் இன்சுலின் மே பி ரிக்வயர்ட். அகெயின் when they recover, when steroids are tapered and when they recover, அவங்க கண்டிஷன் திருப்பி நார்மலுக்கு வர 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 we can also slowly taper off insulin. Stop the insulin, sir. Slowly taper off insulin. அவங்க முன்னாடி இன்சுலின் ரிக்வயர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா we may not be able to stop. பட் இதனால இன்சுலின் ரிக்வயர்மெண்ட் வருதுன்னா in most cases we will be able to slowly get them off insulin again. Okay. And எப்போ சார் வந்துட்டு இப்போ கோவிட் வந்திருக்கு அப்படின்னா when should I take the vaccine? Like days No, once கணக்கு somebody has an infection, somebody has a COVID, they've recovered from COVID today, they can wait for 3 months. Because COVID வந்துருச்சுனாலே your body is already going to have immunity. So you don't even have to for the take precautionary booster, sir. இப்போ precautionary No, booster what they advise is 3 months. So 3 months from the time of recovery. The 3 months wait பண்ணிட்டு இவ உங்களுக்கு booster due இருந்தா கூட you don't have to take it because anyway there's going to be immunity for some time. Take it after 3 months. Okay. Is COVID vaccine alone enough, sir, for diabetic patients or any other vaccine that we have to take in? The COVID vaccines வந்து I think though a big chunk of our population has already taken the vaccine, there's still hesitancy. இன்னைக்கு கூட பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க diabetic patients without taking the vaccine. ஸோ நான் ஏன் வேக்சின் நீங்க எடுக்கலன்னு கேட்கும்போது வாட் தே சே இஸ் எனக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கே அப்படின்னுவாங்க. ஸோ வாட் ஐ டெல் தம் இஸ் தி கவர்மெண்டே வந்து when they open slots for vaccinations, what they give preference to the elderly people and those with comorbidities, the diabetes, hypertension, heart disease இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அவங்க ப்ரிஃபரன்ஸே கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் they going to the younger lot, to the healthy population. ஸோ கவர்மெண்டே முதல்ல நீங்க வந்து போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லும்போது what is the reason to worry? So diabetic patients should definitely take COVID vaccines as per schedule. இது வரைக்கும் யாரும் எடுக்காம இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா they should take. Apart from COVID vaccine, we do emphasize a couple of other vaccines. அது கோவிட் வேக்சின் கூட எடுக்கணும்னு இல்லை. மேபி a month after you take the COVID vaccine, you can take. One is the pneumococcal vaccine. அது வந்து to prevent pneumonia. So that is a vaccine which is usually taken only once. நீங்க யங்கா இருந்தீங்கன்னா you may need a dose after you're 65 years of age. If you're already more than 65 years of age, you will need just one vaccine. அவ்வளவுதான், for life. You get covered. அது இல்லாம இன்ஃப்ளூயன்ஸான்றது இட்ஸ் கிவன் ஃபார் சீசனல் ஃப்ளூ. இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸான்றது ஸ்ட்ரெயின் வந்து வருஷம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஸா வேக்சின் ஹேஸ் டு பி கிவன் ஒன்ஸ் எவ்ரி இயர் பிகாஸ் தி ஸ்ட்ரெயின் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். அந்த வேக்சினும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த லேட்டஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின் you'll have to give the vaccine which is available for that particular strain. So that is yearly, every year. It is So better once in a year booster dose வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸாக்கு நம்ம போட்டுட்டே இருக்கணும் once சார். a year, and the pneumococcal is once in a lifetime. Okay. And COVID recovered patients, when should they exercise, sir? This Okay. is one of the common So, asked questions. so during COVID, it's not a good idea to exercise because patients வந்து asymptomatic இருந்தாலும் we don't know how active the infection is. So usually vigorous exercise is not advised during COVID or during recovery. So at the most, if you want to do something, you can do stretching. Stretching ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. சும்மா வீட்டுக்குள்ள மெதுவா நடக்கிறது is fine. You can do yoga. So இது வந்து it's not going to put much of a physical strain on you. But once you recover, அதுக்கப்புறம் you start your exercise very gradually, not vigorously. So maybe நீங்க டெய்லி ஒரு 10 நிமிஷம் திருப்பி வாக் பண்ண ஆரம்பிங்க. Then maybe make it 15, 20, 30. அப்படி gradually you build up. உங்க ஸ்டாமினா build up ஆக you keep. அதே நேரத்துல you don't lie down. சும்மா படுத்துட்டேவும் இருக்கக்கூடாது. Because your muscles will contract. Mobility போயிடும். So இது கொஞ்சம் சின்ன எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கணும். If somebody has had a severe infection, ஏன்னா சில பேர் வந்து கோவிட்ல இருந்து ரிகவர் ஆகிறதுக்கே 3 மாசம் 4 மாசம் ஆகுது. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து they should not jump into doing exercises
அது அவங்கள ட்ரீட் பண்ண டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி, பிகாஸ் அவங்களுக்கு லங்ல எவ்வளவு டேமேஜ் இருந்தது என்னன்றது அந்த டாக்டர்ஸ் தெரியும். அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணிட்டு then maybe you can start off doing exercise. And one more thing that I want to tell you, I mean, ask you was, sir, people usually take off the once COVID abdinone, they start taking the iron supplements, zinc supplements without doctor's prescription. Is it correct? Because now, நிறைய பேர்கிட்ட பேசும்போது because of zinc எடுக்கிறேன், is it that required kind of thing when they are already supplementing? Micronutrients like zinc, selenium, iron, vitamins, vitamin D, அதெல்லாம் வந்து it's important for immunity. So அவங்க இதெல்லாம் வந்து they are thought that it will boost the immunity. So definitely we need all these micronutrients. இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம நார்மலா எடுக்கிற டயட்ல இட்ஸ் only filled with carbs. மெயினா கார்ப்ஸ் தான் இருக்குமே தவிர மத்த கண்டென்ட் கம்மியா தான் இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், புரோட்டீன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். So the it's very difficult to get the adequate quantities of these micronutrients from the food we eat. அப்பதான் supplements come into the picture. இப்போ நிறைய வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ ஓவர் த கவுண்டரே கிடைக்குது. ஜஸ்ட் வாக் இன்டு எனி ஃபார்மசி, they'll give you whichever supplement you want, you ask them. ஆனா டாக்டர் கிட்ட போறது என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும்னா, சப்போஸ் say somebody is coming to me with gastritis. High doses of vitamin C can cause diarrhea in some people. Diarrhea, வயிறு வலி எல்லாம் வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச பேஷண்ட் நான் சொல்லுவேன், உங்களுக்கு இது இருக்கு, டோன்ட் டேக் திஸ் மச், டேக் ஒன்லி 500 milligrams of vitamin C. ஸோ அந்த மாதிரி advice கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு. So it's always better to consult the physician treating you before you go in for a... And then take in the supplement. Okay. There's some questions in the chat box, sir. Can we use the supplement for diabetes, which you have answered just now? Good evening, sir. After COVID positive only, I got diabetes. It's able to reversal ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க புவனேஸ்வரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கோவிடுக்கு அப்புறம் தான் டயபெட்டிஸ் வந்ததா அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ணணும். நீங்க கோவிடுக்கு அட்மிட் ஆயிருக்கும் போது உங்களுக்கு HbA1c ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும். சப்போஸ் your HbA1c was normal at that time during admission, then it means that your diabetes could have been caused due to COVID. Now அது வந்து திருப்பி ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. That is what they are studying. So whether we are able to reverse it, whether it's going to progress, எப்படி progress ஆகும்னு கூட தெரியல. type 2 மாதிரி போகுமா? If the beta cells are completely destroyed, the type 1 மாதிரி கூட போலாம். We don't know how it's going to behave. Now that reversal is like become a slogan kind of thing, so reversal of diabetes, and then reversal is possible still in certain subgroups of patients. So அது வந்து எல்லாருக்கும் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியாது, but in some cases it is definitely possible. But அவங்க question கேட்ட சாருக்கு வந்து, if we don't know what his HbA1c was, he could have been a pre-diabetic before he got COVID, or he could have had diabetes. தெரியல, அவர் செக் பண்ணிருக்காரான்றது அவர் மென்ஷன் பண்ணல. He could have even had mild diabetes, which could have been aggravated because of COVID. அதனால இல்லைன்னு நம்ம, unless or until we have done the HbA1c, it's very difficult to say. Is glucometer the only way to check the blood sugar level? So that is what I think we've already discussed about flash glucose AGP, ambulatory glucose profile. Okay. Mr. Srinivasan has asked, when COVID affected, they put the steroid enhances sugar level instantaneously. Yes. Instantaneously it goes up, because steroids they work opposite to insulin. Insulin is the hormone which is supposed to bring down blood glucose levels. Steroids work against insulin, so sugar levels will go up immediately right from the time they start steroids. So as we told a little earlier, if most patients given steroids will need insulin at least for a short time period, because insulin is very effective in bringing down blood glucose in such situations. So அதே மாதிரி ஸ்டீராய்ட்ஸ் மெதுவா டேப்பர் பண்ணும்போது சுகர் லெவல்ஸும் திருப்பி குறைய ஆரம்பிச்சிடும், and we may be able to taper off insulin also. But Anna, in the time that we have to keep checking the blood sugar, sir, we have to keep regularly monitoring the blood sugars. No doubt, because there is very very high chance that நார்மலா 150 160 இருக்கிறவங்களுக்கு கூட sugars can go up to 300 400 லாம் போலாம். So you have to monitor and readjust the doses of insulin or whatever based on the doctor's advice. Okay. And what are the other complications people acquire, person with diabetes and COVID? What are the other complications that they can acquire, sir? That is after COVID? After COVID, and a person with diabetes also. After COVID, probably the as far as COVID is concerned, when somebody has diabetes, in the problem na, it can worsen the complications. The chances of complications in persons with COVID and diabetes is very high. So there are a lot of reasons for that.
One is inflammation. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து diabetesல what they say is basically there is some amount of inflammation. When you have COVID, there is more inflammation. There is an overdrive of this the immune responses எல்லாம் overdriveல போயிட்டு patients will have more of inflammation. So இது ரெண்டும் combine பண்ணும்போது தான் you're entering into unwanted complications. ரெண்டாவது, in patients with diabetes, immunity is low. பொதுவாகவே டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இம்யூனிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் gives the virus a better environment to thrive in. ஸோ அட் த சேம் டைம் ஹை சுகர் இருந்தாலும் வைரஸுக்கு நல்ல வசதியாக போச்சு அங்கே த்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வி கண்ட்ரோல் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ் அண்ட் வி ஆல்சோ ஹேவ் பூஸ்ட் அவர் இம்யூனிட்டி லெவல்ஸ். அங்கே தான் டயட் வில் பிளே அ ரோல், தீஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வில் பிளே அ ரோல். In addition to that, diabetic patients also have other comorbidities. So அதுவும் சேரும்போது, because hypertension is again a risk factor, heart disease is a risk factor for getting problems with COVID. So இதெல்லாம் சேர்ந்து it will worsen the complications of COVID. So post COVID, some patients lung damage நிறைய இருக்கிறவங்க, they may have to have regular follow-ups with the chest physician or pulmonologist. In most of the cases, I think patients do well, they recover, especially in this variant, in this current variant. Patients do very well. Many even don't get hospitalized, and the number of deaths compared to the previous peaks are much lesser. It is more asymptomatic also in this variant, sir. Many people do not even know that they have acquired it. Once someone from the family, they take it and then they find they are positive, whereas the other person is negative. That is also very much possible. It was there even in the previous variants. There were a lot of people who were asymptomatic. This time, also there are a lot of asymptomatic people. And the disease is also milder. Many patients, I see that they don't even go to the hospital. They just recover sitting at home. So that is one I would say a slight advantage with this variant compared to the other variants. Sometimes I even wonder whether it could be because of the vaccination you've done. So அப்போ வேக்சினேஷன் கிடையாது, இப்போ வேக்சினேஷன் நிறைய பேருக்கு போட்டிருக்கோம். I sometimes even wonder whether it could be because of vaccination that we are feeling that this is mild. That's true, sir. That's very true. And one more I've asked, what is the time schedule for taking food intake? That you should say, because as a dietitian, I think you'll be okay. Yeah, that's very true, sir. There is no particular time. There's no particular time. 8 மணிக்கு தான் எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் இத்தனை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. Normally what we do is we take break. Normally I would say you finish breakfast by 9:30 at the most. Not more than 10 o'clock. No, not more than 10 o'clock. Unless you're doing a night shift, you're waking up early, definitely not after 10 o'clock. So நிறைய பேர் work போறதுனால they usually but now it's work from home. அது ஒரு இது இருக்கு, நிறைய பேர் so அது ஒரு இது இருக்கு. So I think by 9:30 they should try to finish their breakfast. Lunch by 1:30. Have a filler in between, and then lunch can be between 12:30 to 1 o'clock at the max. It's not more than 2 o'clock. Correct. Then evening some 3:34 snacks, and night dinner should be by max 8:30, sir. 8:30. Yes, should try to have an early dinner. நிறைய பேர் 10:30 மணி 11 மணிக்கு சாப்பிட்டு 12 மணிக்கு தூங்கிடுவாங்க. அது we should try to avoid. And as you rightly said, we should try to fill the gaps. Morning இதுக்கும் மத்தியானத்துக்கும் நடுவுல try to have, especially patients who are on diabetic patients who are on medications, should try to fill the gaps. So 11 மணிக்கு, அதே மாதிரி ஈவினிங் 5 மணி 6 மணிக்கு. Again, it should not be a regular meal. That's very important. So that should people often take fruit as a filler, sir, but filler are one like buttermilk, lemon juice. That will be better filler than a legume or a fruit. Good control. If HbA1c is below 6.5, I don't think there's any harm in taking fruits as taking fillers. A fruit, yes, sir. அது இல்லாம they can go for soups, salads, சுண்டல், அந்த மாதிரிலாம் healthy options போகலாம். Instead of snacking on பஜ்ஜி, போண்டா, முறுக்கு அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடுறத விட they can go for, they should think of healthier options. Okay, one more has said, Doctor Sir, due to COVID, my mom died due to diabetes at the age of 83. And okay, since 20 years, she took daily insulin. So, complications that you face it, sir. One more question, based on what Srinivasan sir has asked, I will ask you. At what frequency should I check in for all the organs? Like say when I'm going to check for kidney function test, what frequency should I go in for? Okay, first of all, I feel sorry for the loss sir has had. 83 in சொல்லும்போது, first of all, she was a long-term diabetic. So I'm not very sure how her sugar control was. அவங்க எப்படி HbA1c எல்லாம் வச்சிருந்தாங்கன்னு தெரியல எனக்கு. Second, age is also a risk factor. So when you combine age with diabetes and COVID, it's not a good thing to have. So it's very unfortunate that sir has lost his mother. Coming to this question, as far as checking the organs are concerned, once a year, all diabetic patients have to screen for complications. So when we say screen,
What we do is we check the liver function, we check the kidney function, we check the lipid profile, we do a hemogram, we do an ECG, we check the retina for retinopathy, we do tests for the foot to see the blood supply to the foot. காலுக்கு நிரம்பு சென்சேஷன், நிறைய பேர் வந்து காலில் சென்சேஷன் இருக்குன்னு எப்படி இருக்கு நம்னஸ் இது கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பட் when we do ஒரு அந்த இது டியூனிங் ஃபோக்கை வைப்ரேட் பண்ணி வைக்கும்போது they don't feel it. ஸோ அந்த மாதிரி தெரியாம நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம். And one more thing is most of the complications at early stages are asymptomatic. எந்த சிம்டமும் இருக்காது. For example, somebody having protein leaking in the kidney will not They have don't any experience any symptoms. will not have any symptoms. So once a year, it is advisable to check to screen for all the complications. But ஒரு சில tests வந்து we can repeat more frequently. For example, a kidney function test, because that is very important. ECG அதெல்லாம் வந்து we can do even in once in 6 months. Again, that will depend on the symptomatics of the patient. பேஷண்டோட கம்ப்ளைண்ட்ஸை பொறுத்தும் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, ஃபர்ஸ்ட் விசிட்ல கொலஸ்ட்ரால் இஸ் ஹை, then we will repeat it during the next review. ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறமா இருந்தா கூட we usually repeat it. Another reason for monitoring, for doing all these tests is also to look at very rare but possible complications of medications. ஒரு சில மெடிசின்ஸ்னால liver enzymes போடலாம், for example. ஒரு சில மெடிசின்ஸ் வந்து creatinine ஹையா இருந்தா கொடுக்க கூடாது. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. We also need to look at those aspects. அதனால தான் once a year we feel that we need to do a complete screening. Okay. And one more has asked, sir, after COVID, I feel tired and weakness. Which supplements helps me to maintain my blood sugar and blood pressure? Which supplement? Which supplements? So some people take time to recover from COVID. I don't know how severe your COVID was. பட் சில பேருக்கு it takes time. 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் கூட சில பேர் வந்து எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. If you're a diabetic, the first thing you have to check, see if your sugars are under control, see if your HbA1c is below 7, see if you're getting low sugars. Low sugars வர்ற மாதிரி இருந்தாலும் you can have weakness. So monitor your sugars very frequently. Vitamins, everybody is thinking of vitamin supplements when they feel tired. What I suggest is to try to get the same thing from the diet. Why go for unnecessary supplements? ஸோ டயட் உணவே மருந்துன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல. ஸோ கரெக்டாக சாப்பிட்டோம்னா உணவு மருந்து தான். ஸோ லுக் அட் ஈட்டிங் ஹெல்த்தி டயட்ஸ். ஸோ இஃப் ஹேவ் டு டாக் அபவுட் டயட், கொஞ்சம் ஐ வுட் லைக் டு புட் சம் எம்பசிஸ் ஆன் மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். இப்போ மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்னு சொல்றோம். ஆஸ் இந்தியன்ஸ், as Asians, we take a lot of carbs. ஸோ அது டயபெட்டிஸ் இவ்வளோ இருக்கிறதுக்கு கூட அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். We take a lot of rice. So what recommendation says that total energy intake la வந்து 50 to 60% தான் carbohydrates வந்து வரணும்னு சொல்றோம். But we eat more carbs than that. It's very important to bring down carbs. அது நம்ம ரியலைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் சார். when we are eating more carbs, we don't realize. little இட்லி தான் சாப்பிட்டேன், தோசை தான் சாப்பிட்டேன், how much you had அப்படின்றது மட்டும் they don't That's because we are trained like that. We are used to eating like that from childhood. அதனால தான் it becomes difficult. யாரா ரைஸை விட சொன்னாலோ இட்லியை குறைக்க சொன்னாலோ முடியல அவங்களால. They are not just able to do it because they have been brought up that. சின்ன வயசுல இருந்து அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்போ 50ல வளைக்க முடியல, 5ல வளைச்சா தான் உண்டு, 50ல வளைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். Second thing is protein. Protein intake in Indians is very, very, very less. Protein is very important for boosting up your immunity, for muscle strength. எல்லாத்துக்கும் protein வேணும். For muscle repair எல்லாத்துக்கும் protein வேணும். Even if you take non-vegetarians, நம்ம ஊர்ல வந்து non-vegetarians வெஸ்டர்ன் பாப்புலேஷன் மாதிரி இல்லை. அங்கெல்லாம் டெய்லி அவங்களுக்கு they have to have non-veg. Whereas நம்ம பாப்புலேஷன்ல வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. வேறதா இருக்கும். Very less people eat non-vegetarian every day. So அந்த protein நமக்கு பத்தாது. So what they say is roughly you need about 1 gram per kilogram. So ஒரு 50 kg இருக்கிற ஆளுக்கு 50 gram protein ஒரு நாளைக்கு வேணும். நம்ம கணக்கு போட்டோம்னா அது கிட்ட கூட வர மாட்டோம். So we'll have to increase protein. That may make you feel better. Fats, of course, minimized இருக்கணும். Especially we should not take saturated fats. நெய், coconut oil அதெல்லாம் கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணிட்டு go in for healthy fat, which contains MUFA and PUFA. I think you may be in a better position to explain that. Coming to micronutrients again, vitamin A, B, C, D, E, zinc, selenium, iron. So இந்த மாதிரி micronutrients are very, very important. Try to get them mostly from the diet. அது எப்படி? Vegetables. If your sugars are under good control, have fruits. If you can go for legumes, nuts. Dry nuts can be included, sir. People like, முந்திரி சாப்பிட கூடாது அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபேன்சி இருக்கு. I mean, they can even have one handful of dry nuts also. They can mixed nuts. They can have their slightly high in calories. Just they have to try to balance it out. So அந்த மாதிரி பண்ணோம்னாலே I think over a period of time you should recover.
illa if you really think that you need a supplement, you consult your doctor, get in touch with your doctor who's treating you, and he may be able to help you with supplements. One more question, sir. Doctor, sir, can you explain about insulin resistance? And I have a feeling that the insulin I have taken suppressed the pancreatic beta cells. Beta cells synthesis can be reversed. So the insulin resistance is more prevalent in type 2 diabetes. As I told you a little earlier, type 2 diabetes la rendu component irukku. One is relative insulin deficiency, meaning உங்க உடம்புல இன்சுலின் இருக்கும் பட் போதுமான அளவுக்கு இருக்காது இருக்கும் பட் நாட் சஃபிஷியன்ட் enough. செகண்ட் இஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னது? இன்சுலின் இருக்கும் ஆனால் இன்சுலின் வேலை செய்யாது. அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. பீயிங் ஓவர் வெயிட் ஒரு ஒபேஸ், உடல் பருமன் அதிகமா இருக்கிறதே வந்து இட் கேன் காஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். அதனால தான் வந்து டாக்டர்ஸ் எடுத்தோன்னே வெயிட்டை குறைங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஐ டோன்ட் நோ வாட் சர்ஸ் BMI இஸ். So if it is above 25, he should try to get it down to below 25. Even 23 or 22 is even better. So once you reduce weight, insulin resistance will come down. அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு நிறைய காசஸ் இருக்கு, இன்க்ளூடிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஏன் இப்போ நான் சொன்ன இன்ஃபெக்ஷனே இஸ் an insulin resistant state. So and as far as beta cell secretion பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. So what happens in type 2 diabetes is at diagnosis, so sugar இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கும் போதே what they say 50 to 60% of the cells which secrete insulin is gone. அதுக்கப்புறம் தான் டயபெட்டிஸே சுகரே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். only then you're diagnosed with diabetes. மீதி இருக்கிற செல்கள் கூட as time goes, வருஷங்கள் கூட in most patients, I won't say for all patients, in most patients it keeps going down. அதை வந்து நம்ம திருப்பி நார்மல் கொண்டு வரது கஷ்டம். that could have been done. நம்ம டயபெட்டிஸை ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம். So that keeps only going down. That is why with time, as diabetes duration goes up and up and up and up, patients will require more and more and more medications. At one point of time, when insulin levels really drop, அவங்களுக்கு இன்சுலின் போட வேண்டிய நிலைமை கூட வரலாம். That is why when we talk about reversal of diabetes, it is much easier in patients who have short duration of diabetes. ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் சுகர் இருக்கும்போது reversal easy. Up to 5-6 years it may be possibly can still try. பட் 10 வருஷம் 15 வருஷம் 20 வருஷம் போயிடுச்சுன்னா reversal becomes very very difficult. ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜ்ல the amount of insulin your pancreas is secreting will be very very low. Ms. Cynthia has asked, sir, what is your advice for women who are pregnant during this season, especially those with fluctuation in blood sugar? Pregnant in the sense, is she asking about GDM? Okay. So since we are talking about diabetes, let's assume it's GDM. So again, it's just, especially pregnancy, it is very, very important that sugars have to be under good control. Otherwise, it can affect the mother and the fetus. So it is very important to monitor blood sugars very frequently, see that the sugars are under control. Question COVID apatti irukka? No. Illa sir, pregnant women matrum than pregnant women during this season. Yeah, so they'll have to take again all precautions. If the question is relative to COVID, as usual, wearing masks, social distancing, washing hands with soap, sanitizing, all up, so that they don't contract the disease. As far as blood glucose levels are concerned, very, very important, they keep the sugar levels under perfect control. So fasting below 100 or 95 if possible, postprandial below 120 is what is advised. Sometimes கொஞ்சம் போலாம் 130 வரைக்கும்லாம் rarely போலாம், but they don't have to panic. But as far as possible, இந்த மாதிரி வச்சிருந்தாங்கன்னா future they can avoid diabetes related complications which occur in pregnancy. Ms. Sashi has asked, sir, apart from creatinine, what is the test to find out the kidney function? And same Mr. Srinivasan also has asked, what is kidney function test? What are the tests included in kidney function test? That is a very good question. அது ஏன் சொல்றேன்னா, நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம கிட்னி டெஸ்ட் பண்ணணும்னாலே what they do is urea and creatinine. இது ரெண்டு தான் பண்ணுவாங்க எல்லா இடத்துலயுமே. For diabetic patients, there is also another test called microalbumin, which is very, very, very important. அது என்ன காமிக்கும்னா, if microalbumin is present, that shows that there is some amount of microproteins leaking into your urine from the kidney. So normally வந்து proteins urineல வரக்கூடாது. It should get filtered in the kidney. So proteins urineல வருதுன்னா, it could mean that there is some defect in the filtering apparatus of the kidney. இப்போ creatinine என்னன்னா, creatinine does not go up all at once. Creatinine வந்து will go up only when more than 50% of your kidney function is lost. So அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண முடியாது creatinine ஏறுறதுக்கு. But micral is the earliest indicator of kidney damage, which can occur many years before creatinine goes up. So, எப்போ kidney test பண்ணாலும், we should do urea, creatinine, we should do the estimated protein excretion சொல்லுவோம், and we should do a microalbumin. So, இதில் microalbumin வந்து, again, there is no symptom. உங்களுக்கு எந்த symptom, creatinine கூடனாலே symptom இருக்காது, in fact. So, microalbumin urineல இருந்ததுன்னா, in the initial stages, we can still reverse it. That is very, very important.
ஏன்னா அது ஒரு லெவலுக்கு தாண்டிடுச்சுன்னா then it may not be reversible. ஸோ மைக்ரால வந்து நம்ம கேர் எடுக்காம இருந்தோம்னா, நம்ம சுகரும் பிளட் ப்ரெஷரும் கண்ட்ரோல் பண்ணாம if you don't neglect microalbuminuria, over a period of time what will happen, it keeps on going up. அப்புறம் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் you will see creatinine also starting to go up. 1.2 ல இருந்து 1.3, 1.4, 2, 2.5 போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் after a stage it becomes irreversible. Okay. And Ms. N.M. Bhuvaneshwari have asked, doctor advised Celevida health drink. Is it okay, sir? And dietitian advised one handful of nuts. I think we have answered regarding the handful of nuts. One handful of nuts can be taken. Celevida, I think health drink Celevida is is fine. a nutritional supplement. There are many such supplements in the market. They can be taken. Basically, அது என்னன்னா, these supplements contain high fiber. They contain good amount of protein, minerals, vitamins எல்லாமே இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாக இது எப்படி எடுக்கிறதுனா பல விதமாக அதை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ மிட் மார்னிங் மிட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட சொல்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல யூ கேன் யூஸ் தீஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்ட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் சம் ஸ்நாக்ஸ். இது வந்து தே இன்க்ரீஸ் செட்டாயிட்டி. கொஞ்சம் உங்களுக்கு பசியை வந்து மத்தியானம் வரைக்கும் கொஞ்சம் பசி வராம கொஞ்சம் தாக்கு பிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணும். தட் இஸ் ஒன் வே யூ கேன் யூஸ் இட். செகண்ட் இஸ் மீல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து டயட்டை குறைக்க முடியல. இப்போ 4 இட்லி சாப்பிடுறீங்க, 4 இட்லி சாப்பிடுறீங்க, இல்ல 5 இட்லி சாப்பிடுறீங்க, நாங்க 3 ஆக்க சொல்றோம். உங்களால 3 நிறுத்த முடியல, யூ ஸ்டில் ஃபீல் ஹங்கிரி. அப்போ யூ கேன் டேக் along with 3 idlis you take Partial meal replacement, sir. partial meal replacement. அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். or if you're very keen to lose weight, you can also use this as a complete meal replacement. So Full meal dinner replacement. skip பண்ணிட்டு இதுல வந்து 2 ஸ்கூப்ஸோ 3 ஸ்கூப்ஸோ நீங்க மில்க்லயோ இல்ல தண்ணிலயோ கலந்து குடிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வயிறு கொஞ்சம் ஃபில் ஆன மாதிரியும் இருக்கும். You get adequate proteins, vitamins and minerals. At the same time you're avoiding your normal meal and that will help with weight loss also. There's no wrong in taking it. Mr. And one more Srinivasan thing, has... taking yes, protein sir. supplements, look at your kidney function. உங்களுக்கு protein leakage நிறைய இருந்தது அப்படின்னா we have to in fact restrict proteins. அந்த மாதிரி எது இருந்ததுன்னா don't go for these protein supplements. So consult your doctor because I don't know what the history is உங்க கேஸ்ல. Consult the doctor physician treating you, or you can mail us. We'll be able to help you with all your reports. Mr. Srinivasan has asked if can we take refined oil. நீங்க சொல்லுங்க. So you can better answer, but see, refined oil அப்படின்னு சொல்றதை விட I always tell them traditional oils are always the best, like gingerly oil which contains both PUFA and MUFA together, and even the rice bran oil. Then going in like this sunflower oil has become a fancy. Everyone, I'm taking sunflower, but our own studies done in MDRF has suggested that it is doesn't it increases the insulin resistance and thereby increases the blood sugar. So for me, always the traditional oils like gingerly, rice bran oils are always a better one. And you usually advise rotating oils, yeah? Instead of taking Yes, sir. single Changing oil, the oils changing oils may provide us with more of MUFA and PUFA. அப்படிதானே? and not using the same oil. Same Better oil. to prevent using the oil which has been already used. Correct. And Mr. Mohan has asked, without medicine, can we reverse diabetes? I think we have already answered this question, but still. No, I'll just put just a couple of words on reversal because I think there's a lot of interest in reversal these days. Now, reversal will depend on certain factors. One, as I told you earlier, the duration of your diabetes. Okay. So the lesser the duration of your diabetes, the higher the chances of reversal. So 1 வருஷம் 2 வருஷம் தான் ஆச்சுன்னா chances ஜாஸ்தி. ரெண்டாவது, if you're overweight or obese, so reducing weight can help reverse diabetes. So நீங்க வந்து 60 கிலோ தான் இருக்கணும், நீங்க 75 கிலோ இருக்கிறீங்கன்னா bringing down 10 kilos can definitely help reverse diabetes. Third thing is C-peptide. So we do a test called C-peptide to see how much of insulin somebody's body is producing. So if the body is producing a good amount of insulin, the chances for reversal is more. உடம்புல வந்து இன்சுலின் லெவல்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுன்னா the chances of reversal is less. And again, the patient should be motivated. நம்ம சொல்றதெல்லாம் நம்ம 10 கிலோ குறைங்கன்னா they should take efforts to bring it down. So motivation is also very, very important. The doctor cannot reverse your diabetes. You also have to play a big role in reversing. So it is possible. It's not that it is not possible. Reversal is possible. It is not possible for everyone. And many people also claim that this is a cure for diabetes. This is not a cure. This is actually reversal, or we even call it remission. Don't reversal கூட சொல்லக்கூடாது. Because suppose somebody loses 10 kg body weight, their sugar levels will come down. The sugars will normalize even without medication. அதே 10 கிலோ அவங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் திருப்பி போட்டாங்கன்னா திருப்பி they'll become diabetic. So that is why we don't call it as a cure. We call it remission. Okay. And Mr. Srinivasan has asked, what I am telling that some false claim like taking some Siddha medicine
will ultimately affect kidneys. I think he wants to know regarding Siddha and diabetes. That is what I conclude from I'm the not question. sure because I don't know the content of Siddham. I don't think I'm the right person to answer this. Uh, as far as allopathic medicines are concerned, I can tell you that all these drugs, இதெல்லாம் வந்து பெரிய எடுத்தோட நேரம் மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதில்ல. There are phase 2, phase 3 trials. அதெல்லாம் போயிட்டு சேஃப்டி எல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் allopathic medicines come into the market. So I can tell you that in recommended doses, அது கூட ஒரு டோஸுக்கு மேல கொடுக்க கூடாதுன்னு இருக்கு. In recommended doses, these drugs are all very safe. And as far as alternative medicines are concerned, I'm not aware of what they're actually giving. So I don't think I'm the right person to comment about it. And Mr. Abhay has asked, I had COVID positive in the month of April last year. After a few days, I did whole body checkup. Thereby, my HbA1c was 10% in FPS was 234. Am I diabetic? Obviously, there's no doubt. Just not diabetes in illa. Diabetes is very, very high. With high. HbA1c normally should be less than 5.6. உங்களது வந்து it's almost double, 10.6. If you have not consulted a doctor, please do so at the earliest. இது வந்து சும்மா diabetesல sugar levels are very, very, very Very high. high. They have to be controlled with medication. So definitely do consult a doctor, or you can write to us or call us. We'll be able to help you. Okay, Ms. Shankari has asked, there are few apps which says that diabetes is reversible without medicine. Can we try them? I think, we are getting too many questions regarding reversal of diabetes because it is such fancies. Ultimately what they do is that eventually it will be losing weight. எந்த ஆப்புக்கு போனா என்ன பண்ணுவாங்க? They reduce the amount of carbs you take, they correct your diet, make you exercise, you lose weight and your diabetes will get reversed. அதான் eventually நடக்கிறது. But just losing weight alone is not going to reverse your diabetes. நான் சொன்ன அந்த மத்த ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கணும். A1C கம்மியா இருக்கணும். A1C is going to be very high, diabetes reversal is going to be difficult. Duration of diabetes கம்மியா இருக்கணும். C-peptide நல்லா இருக்கணும். So அதெல்லாம் பண்ணோம்னா definitely there's a chance. I'm not denying it's a fact. But ultimately what all these apps do is they make you eat less and work more. அதுதான் நாங்களும் சொல்றோம். நீங்க carbs கம்மி பண்ணுங்க, weight கம்மி பண்ணுங்க, exercise பண்ணுங்க. Obviously the chances for reversal is higher. Okay. So finally, let us I will ask you, Mr. Srinivasan has said, after TDS scientific studies, allopathic drugs comes into the market. So I think he is more comparing with the Siddha and the allopathy medicine. That's what I'm. Yeah, they come to the market after so much of trials. So that is why we know not only the benefits of the drug, we're also able to tell you the side effects of the drug. இது சாப்பிட்டா இந்த சைடு எஃபெக்ட் வரலான்றது வரைக்கும் எதை வச்சு சொல்றோம்? பிகாஸ் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ். அதுல வந்து நமக்கு தெரியுது இந்த மாத்திரை இந்த டோஸுக்கு மேல போனா இந்த சைடு எஃபெக்ட் வரலாம். So at doses we give to patients, these drugs are actually safe. Okay. Finally, what is your advice for COVID recovering patients, sir? COVID recovered patients, Recovering, like இப்பதான் முடிஞ்சிருக்கு. அதுதான். So They're coming out of it. again it's the same thing. Take adequate rest. எடுத்தோன்னே நேரா எக்ஸசைஸ் பண்ற ஜம்ப் பண்ணாதீங்க. Adequate rest is important. Diet is very, very important. Have a balanced, healthy diet as we already discussed. If you're a diabetic, sugar levels கண்டிப்பா monitor பண்ணுங்க. They have to be under very good control. Don't skip any medications. If in doubt, consult your doctor. ஒருவேளை உங்களுக்கு கோவிட் ட்ரீட் பண்ண டாக்டர் வந்து if they had suggested you to visit them after a certain point of time, அவங்களையும் கன்சல்ட் பண்ணுங்க. Just have regular follow-ups with them and I think with that they should be fine. Okay, Ms. Sashi has asked yet another question. After taking insulin, my HbA1c is only increasing, and I did C-peptide test. Result is negative and negligible. All my other values are normal. It is 10 now. Her HbA1c is 10 now. I don't understand a C-peptide value. Negligible போடுறாங்க. Negligibleனா இன்சுலின் இல்லைன்னு சொல்றாங்களா? இல்லையானே தெரியல sir. It's So like because we'll have to know the C-peptide value. Maybe you can mail us your readings. We will be able to help you with that. But if C-peptide levels are very low, that only means that the amount of insulin you're taking is not sufficient. சில பேர் 10 யூனிட் 20 யூனிட் இன்சுலின் எடுத்துட்டு they think நம்ம சுகர் கண்ட்ரோலுக்கு வரலையே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. There are patients who take even 100 units of insulin. So probably the dose of insulin you're taking is not adequate. So maybe இன்சுலினோட அளவு கூட்ட வேண்டி வரலாம். இல்லைன்னா நீங்க எடுக்கிற மெடிசின்ஸும் நம்ம பார்க்கணும். பிகாஸ் மேபி நீங்க ஒரு மாத்திரை எடுக்கிறீங்களா 2 எடுக்கிறீங்களா நமக்கு தெரியல. ஸோ மேபி ஈவன் மெடிசன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கூட நம்ம HbA1c குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பட் பிஃபோர் தட் நீங்க என்னென்ன எடுக்கிறீங்கன்றது ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் அதுக்கு அடிக்குவேட் கைட் பண்ண முடியும். okay. Mr. Rajagopalan has said, I am diabetic person having glaucoma. I
Doctor wanted to do operation. 3 months average is 7.3. Is it advisable to do operation? I am under the same medications. I think you can go ahead. So நாங்க என்ன பார்ப்போம்னா fasting பார்ப்போம். Fasting is roughly about 120 or below. If postprandial is below 200, and if your HbA1c 7.3, I think you can definitely go ahead with what the eye doctor wants to do. Okay. I think there are more questions which are cropping up. Ms. Sashi has said, they said beta cells absent. 23 plus 12. I consulted Dr. Mohan அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. So beta cells, if C-peptide is absent, that means either absent, now usually it's type 1 diabetes. Even in type 2 diabetes, you don't get absent. You will have a little bit of beta cells left. So absent in Mandale, it is suggestive of type 1 diabetes. There are other tests like GAD, zinc transporter antibodies, and probably you should get that done. And if it is absent, then we have no other option but to take insulin. So we'll have to manage your diabetes by taking insulin 3 or 4 times a day. So absent nalle, it is more towards type 1 diabetes. Okay. Thank you, sir, for such a wonderful session. There are more questions cropped up. I think we'll be able to answer it in the chat session. We'll try to answer this. It's been almost nearing a 1 hour. And we have you all see the appointment website and the number scrolling down. So if you can have more questions, you can put in the chat session. We will try to answer the same. I hope we had a very good evening regarding COVID and diabetes. Thank you, Dr. Jaison, for the same. Thank you, Bhuvana. Thank you for being for this interactive session. And I'm also thankful to the users who have joined in, who have asked their questions. And if you have not answered anything, and if you're winding up now, I think they can still mail us their queries, and we'll try to get back to them. Thank you all the audience for joining us. Thank you so much.